young product engineers. Your Excellency, you know we've worked with you on Hustler. We've worked on e-fertilizer. The other time I told you that the young people of this country, through the power of technology, are going to take Kenya to the next level. As Africans, you may be seated. Many times we say and see that we have many problems and challenges. But I see our problems and challenges as opportunities to actually use innovation, to use technology, to use our brains, to use creativity, to step up to the next level. This type of solution proves the power of innovation in Africa. It proves that we can actually do it. That when we think about all the various challenges we face, we should think about how we can address them. As Safaricom, we are committed to not just work with these partners, but with any partners to address these challenges. In closing, I'd like to say that we will not be remembered for the problems we identified, but we will be remembered for the problems we solved. Thank you. Asante sana. Asante sana George. Mheshimiwa Rais, hili jambo la standing order kwa M-Pesa ni rekodi nyingine ya Kenya hii. Na sababu ameongea kizungu mingi, wacha nielezea watu wangu. Kwa hii standing order ni kusema tukikubaliana ile pesa unakatwa. Sio lazima ubonyeze ndio pesa ichukuliwe. Hata kama umelala inajiondoa yenyewe, my friend. Asubuhi ya pili unaamuka na unauliza pesa ilienda wapi? No, ni ile boda yangu. Si hapo ni poa jameni? Si hapo ni poa? So kabla muende kujivijali, pesa kwanza ya boda iondoke, hiyo iondolewe mwenyewe. Na Mheshimiwa Rais, nishukuru watu wa M-Pesa, nimewasukuma sana. Miaka 9 tulipoanza huu mjadala with the late Bob Korimo, that our people, they may have the money or may not have the money, but let us do the remembering on their behalf. Hata kama wakisahau, tukumbuke. Kitabu cha pili cha Petero, mstari sura ya 1, mstari ya 12, inasema wakumbushe hata kama wanajua. Na hii standing order ndio njia ya kuwakumbusha. Hata kama wanajua kutumia teknolojia, tutafuata hiyo mstari ya Biblia na tuwakumbushe hata wakati wanajua na hata wakati wamelala. Mheshimiwa Rais, huu mradi pia umewezeshwa na banki ambayo imesaidia sana, banki ya KCB. Lakini kabla nimuite mkurugenzi mkuu wa banki ya KCB, sijui kuna kampuni nyingine hapa pia wanatoa mkopo kwa watu wa bodaboda kwa 60%, na najua wako hapa. Sijui kama wanataka kujitetea wakiwa upande huu ama sijui wale watu wako wapi. Usiseme sikuwapea nafasi, lakini kama wako, wacha nichukue nafasi hii kumualika mkurugenzi mkuu wa shirika la KCB Kenya, Anastasia Kimtai, atuambie ni lipi ametuleta. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, all the cabinet secretaries present, Governor, Mombasa County, national and county government officials, project partners, ladies and gentlemen, Salam alaikum. Thank you so much, Your Excellency. It gives us a great honor as KCB Bank to partner with you, and more specifically, a local bank that believed in your vision, and we've worked together even when other people could not see the light. And our commitment this evening, Your Excellency, is that we will continue working together to transform the lives of the people at the bottom of the pyramid. Your Excellency, when you invited us to be on the table for fertilizer conversation, we came to the table, nobody believed. If you now go to the western part of the country, there is Bamba harvest. When you invited us for the Asla Fund, nobody believed. As KCB, we use our resources to enable that. Your Excellency, how about the G2G oil? We came to the table, and that's a clear demonstration that there is a bank that believes in your vision, and we will work together. Your Excellency,
I know when I go back to the office, my colleagues will ask, really? At that cost? But I will allow you to announce that. But we are also committed to make sure that the borders who are going to seek credit, that we will make it affordable for them. Because we believe in our people and we believe in your vision. This initiative that you are launching this evening doesn't talk only about transport from one point to another, but talk about the climate that you really challenge all of us. And we are in it to work together. Finally, Your Excellency, through the KCB Foundation, we commit to skill our body. We can make a difference and create a sustainable world for the future generation. Thank you so much. God bless Kenya. God bless you all. Asanteni sana. Your Excellency, Madam Anastasia has talked about safety and security. Me, what I know best is how to give these people a boda that is cheap, that is affordable, that they can charge. Maneno ya safety, I'm not very good at. Lakini moto unaazimwa pahali umewaka, so nitamwalika sasa mwenye safety hiyo, umesikia, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen akuja atuelezee hayo. Mheshimiwa Rais, mawaziri wakiongozwa na waziri mwenzangu Moses Kuria, viongozi wenzangu wenye wako hapa na wananchi wote, haswa wana bodaboda, amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kwa hafla hii kusherekea ile tunasema hatua yenye tumefika tukipambana na ile janga ya climate change. Mheshimiwa Rais, wiki ujao wewe umepanga pamoja na marais wengine kutoka Afrika kwamba tutakuwa na mkutano mkubwa sana ya kuhamasisha watu na kuzungumzia mambo ya climate change. Njia moja ya kukabiliana na climate change ni kuhakikisha ya kwamba
tuko na magari na bodaboda ambayo ni ya stima ama inatumia nguvu za umeme. Na ukiona ile kazi imefanyika hapa, ningependa kwanza kumpongeza ndugu yangu Moses Kuria na idara yake ya uwekezaji pamoja na wale wote wameshirikiana na idara hiyo kuhakikisha tumepata hizi pikipiki. Mheshimiwa Rais, wizara yetu ni ya bodaboda. In fact, at the bottom of the Ministry of Transport are bodaboda. Na tumekuwa wewe tumeshirikiana na wewe kwa hafla nyingi ya bodaboda tukitafutia njia ya bima, mambo yenye yanahusiana na jinsi ambavyo tutaweza kuhakikisha kwamba kuna safety, lakini zaidi ni kusema kwamba katika wizara yetu ni kufanya policy. Kazi ya Moses Kuria ni kutafuta investors. Policy ambayo tumeweka your excellency, tuligazette a task force 2 weeks ago, ambayo kazi yake, hiyo task force sio ya wizara yetu peke yake. Kuna watu wanatoka wizara zote pamoja na county government. Kazi yao ni kuhakikisha ya kwamba tume-update ile inaitwa National Transport Policy, ndio tupate ile inaitwa e-mobility policy. Hiyo policy sasa ndio itaelekeza sisi kuona ni njia gani tutaweza kuenda kwa mambo ya charging, kama vile tunajua swapping stations, kwa mambo ya tutahakikisha aje ya kwamba yale mapikipiki ambayo sasa hivi yanatumia petroli itapenduliwa namna gani ifikie yale ambayo yanatumia umeme, na hawa wakina bodaboda watasaidiwa aje wakati tunasafiri kwa safari hiyo kutoka bodaboda ile inatumia petroli kufikia ile ya umeme. Mheshimiwa Rais, hiyo task force iko na siku 180 days, and we will have a new law and a new policy which will guide e-mobility. And perhaps, Your Excellency, I have no doubt in my mind, we will be the first country in the continent of Africa and in most developing countries to have the e-mobility policy and e-mobility law. And we will be the leading nation because you have positioned yourself and our country to be the leading nation on matters e-mobility. Hiyo ni kusema kwamba tutakuwa nchi ya kwanza kuwa na sisi kwa mambo ya barabara, na tunashirikiana pamoja Safaricom peke yake imefanya hii kazi ya hapa. Ningetaka kujulisha pia kwamba sisi na Safaricom tunafanya pamoja kusaidiana. Ile nilitangaza hivi majuzi kwamba tunataka dashboard cameras and vehicle telematics. Your Excellency, we are waiting. The team from Safaricom are helping us to establish a ways of monitoring our vehicles, and we have agreed with Safaricom that we will start with our high school buses to make sure that we give a model vehicles that are going to be able to be monitored by the government, but also by the schools themselves, how the cars are going to be driven and how our children are being carried. But even when we speak about these issues, Your Excellency, tunasema mambo mazuri, lakini niko na habari mbaya. Mheshimiwa Rais, tunapoteza watu 5,000 ambao umejulikana, watu 5,000 kwa maajali ya barabara. Na katika hawa watu 5,000 tunapoteza kwa ajali ya barabara, watu 3,000 wanachangiwa na sekta ya bodaboda. Kwa sababu tumepigana na road accidents kwa miaka mingi, wale ambao wako na magari, wale wako na matatu wamezingatia zile kanuni ambazo tumeweka, na ile ajali za barabara zimepungua. Lakini kwa sekta ya bodaboda tunapoteza wanabodaboda kila mwaka 1,500, na wao ni vijana ambao wako chini ya miaka 35. Wale tungetegemea kugusa uchumi wetu kwenda mbele. Wale ambao wanabebwa kwa hiyo bodaboda ambaye pia tunawapoteza ni 1,000. Nambari inafika, hao ndio wanaitwa pillion passengers.
tunapoteza 1000, inafika 2500. Alafu watu ambao ni pedestrians wanatembea kwa barabara ambao wanagongwa na bodaboda ni 500. Yote inakuwa 3000 people that we lose every year because of road accidents caused by a boda sector. This is not good news. If you go to almost every hospital in the country, yenye iko na ward, there is a special ward now being called boda ward. Yenye iko na watu wenye wameumia kwa ajali ya barabara. Hata kama tunasherekea mambo yenye tunasherekea hapa, ningependa kuwaomba katika sekta hii ya bodaboda, na washukuru Spyro kwa sababu nilionyeshwa ile motorbike yao iko na speed governor na pia iko na teknolojia ya kuonyesha ule mtu wa bodaboda anakimbia kwa mbio gani na ako upande gani. Mheshimiwa Rais, ile sekta hii yenye tukitaka kupunguza ajali za barabara na kuokoa taifa letu, uchumi yetu na maisha ya watu wetu, mimi nawaomba ninyi ndugu zangu ambao uko mwa bodaboda sekta, wale wanakufa zaidi kwa hii ajali za barabara ya bodaboda sio hata wananchi wengine, ni nyinyi wenyewe. Na ningependa tuzingatie kanuni za barabara kwa kisha kwamba tuko na safety, ndio sisi tuweze tukatembea na njia ambayo sekta nzima ajali za kuna wingi wa ajali mbaya na wakatibu wagonjwa. I really feel this is a very terrible thing and I want all of us to join hands. Mheshimiwa Governor, tumekubaliana tutajadiliana sisi pamoja na county governments. We would like the regulation of transport in the boda sector, because it's a last mile form of transport, to be transferred to county governments with the support of national government, so that the problem is sorted at a local level by county governments. And we are ready even to find special grant and conditional grant that will go specifically to that function to be managed by county government, so that we can ya leo. Bali na haya, nataka Waziri Aisha Jumwa, karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Daktari William Ruto, Gavana wa Mombasa, Spika wa Seneti, mawaziri wenzangu, partners wetu ambao wamefika mahali hapa, wana shughuli na wageni wetu wa heshima wa leo, wana bodaboda, hamjambo. Hamjambo. Kwa sababu ya muda umeenda sana, mimi nataka nichukue nafasi hii nimpongeze Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, na nimwambie rais wetu, usifanye kazi kutafuta kupewa sifa. Wewe fanya kazi, sifa zitakufuata. Hata wakikataa, sifa zitakufuata.
nataka niseme leo ndio ile siku, kama wengi walivyokuwa wakisubiri wakisema na hii ya pikipiki ya umeme tulikuwa tunaingoja kwa hamu. Kama nilivyosema, ambalo haliwezekani ni lile ambalo halijafanywa. Hizi pikipiki zimeendana kabisa na ile shughuli kubwa ambayo rais wetu kuanzia siku ya Jumatatu atazindua rasmi ile conference ama summit ya tabia nchi, climate change. Kwa hivyo mimi nataka nimshukuru rais na nimuombee Mungu akupe nguvu, na pia vile vile nataka niwaambie hivi, mgema akisifiwa, haya yanayofanywa hapa ni mazuri sana. Kwa hivyo mimi nataka sisi tuwe kielelezo katika jamii, tuhakikishe ya kwamba hizi bodaboda zimeleta natija, zimeleta manufaa zaidi kuliko madhara. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Murkomen upande mmoja, Aisha Juma upande mwingine, Moses Kuria upande mwingine. Sasa sisi zote ni ile tunaita damu moto, na kwa baraza la mawaziri tuna mtu mmoja ambaye anatupoesha tukienda spidi sana. Waziri Salim Mvurya, karibu sana. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, mawaziri wenzangu, gavana na Mheshimiwa Spika, makatibu na viongozi, wanabodaboda na wananchi wote, asalamu alaikum. Bwana Mheshimiwa Rais, niruhusu kwa dakika moja mkoba bado ulikuwa na muhimu ni kukuunga mkono, kushirikiana na wewe ili kuweza kufanikisha kila jambo. Sisi katika Wizara ya Uchumi Samawati na mambo ya baharini na madini, interest yetu kubwa katika mradi huu, tunataka kujua madini yale yanatengezewa ile betri, ndiyo tufanye ile value addition and mineral processing. Hiyo madini
tuhakikishe next time hiyo betri inatengenezewa hapa Kenya. Kwa hivyo sisi, Mheshimiwa Moses Kuria, tutarudi tufanye uchunguzi, tujue hii betri ni ya lithium, hii betri ni ya nickel, inatumia graphite, so that next time we are doing our mineral value addition and processing policy, we make sure that that mineral is developed here and we are able to do this in this country. Kwa hayo machache, mimi nataka pia kusisitiza Mheshimiwa Rais, hivi majuzi kumekuwa na kelele nyingi kwa sababu kuna watu wengi ambao hawataki ufanikiwe kwa huu muda mfupi. Mheshimiwa Rais, sisi tuko nyuma yako, tunakuunga mkono, Wakenya wanakuunga mkono. Funga masikio, usisikize kelele. Ile mambo ambayo umepanga kwa mpango wa Kenya Kwanza, tufanye kazi, tuinue uchumi wa Wakenya wote. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa, nikimalizia, Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika Spika wa Bunge la Seneti ndio ameweza kumwalika gavana niweze kutumalizia hiyo mkondo, na gavana atakualika. Lakini niseme Mheshimiwa Rais, hii mambo yote Kenya inawezekana kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa muda mrefu sasa tuko na rais ambaye anasikiza na ambaye anatimiza lile anaahidi. Yangu ni kusisitiza hapo, Waziri Mvurya amesema hawa watu kazana na wao macho kwa macho, omundu humundu. Hawa makatel ambao wamezoea vijana wetu wabaki kwa umaskini miaka yote, ya kwanza nitakuachia wewe, ya pili nitakuachia wewe, ya tatu ikizidikana unione kando. Asante sana, Mungu abariki. Spika Kingi. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Ruto, viongozi wenzangu, washikadau wa hafla ya leo, hamjambo. Rais wetu baada ya kusikiliza wale wenzangu waliozungumza awali, kusema kweli mambo ni matatu. La kwanza, accessibility. La pili, affordability. Na la tatu, sustainability. Hao ndo ni matatu ambayo tunapata kutoka kwa mradi huu. Your Excellency, one of the core pillars of the bottom-up economic transformation agenda, better known as the plan, one of the core pillars is the creation of the wealth around medium, small and micro enterprises. Na katika wavu hilo ndo tutapata hawa vijana wetu. Wana bidii kubwa, wana kiu ya kusukuma uchumi, lakini changamoto kubwa ni kwamba they don't have affordable credit. Today with KCB, they can be able to afford this machine. They're unable to access any credit facility. Walikuwa wakienda kwa banks wanaangalia kwa macho ambayo si ya huruma. They will end up in Shylocks. Na sisi tunajua riba ya Shylocks iko aina gani. But today, these young men and women can access credit thanks to KCB. Your Excellency, one of the things that we were discussing with Shangazi, my aunt, Asha, pale tulikuwa nje, is how sustainable is this project. Na baada ya wale wenye kampuni kutueleza vile vigezo ambavyo ameweka, ni kwamba this particular product is sustainable and it take them from today
many years down the line. And therefore, vile vitu vitatu, accessibility, tick, affordability, tick, sustainability, tick. Your Excellency, we can only thank you. And I want to assure you, nikimalizia, these young men and women, they're aware and they know one American singer, very famous artist in America, anaitwa Drake. Si mnamjua? Drake aliimba nyimbo moja inasema kwamba we started from the bottom, now we are here. I can assure you, Your Excellency, at the end of your presidency, in fact, not by the end of your presidency, in the course of your presidency, these young men and women will be singing that song. Because of this kind of intervention. May God bless you. Na mchukue ile wosia Waziri Murkomen amewapatia. Mutafika mbali. Kwa hiyo mengo machache, Mwenyezi Mungu atubariki. Governor, karibu. Asanteni. Salamu alaikum. Mungu yu mwema. Your Excellency, ukisikia fujo hawa jamaa ndio walinifanya mimi niwe gavana. Na nitaongea mambo yao nikimaliza. Lakini kwa sasa hata mimi pia unajua sasa hivi Kenya tunaenda mambo matatu peke yake. Hata mimi pia yangu si mengi, ni matatu peke yake. Ya kwanza mimi nilikunong'onezea Your Excellency, nikakwambia ya kuwa hii mambo ya e-mobility ni lazima kuwe na national legislation, sheria. Na mimi nashukuru nimesikia Waziri Murkomen, he has taken the right step. Lazima kuwe na sheria ili iweze kuwachunga wale wenye fanya biashara na pia vile kuwachunga hawa waungwana. Kama serikali ya county, sisi tuko tayari kuweza kuwasaidia. Kama kuna sehemu mnahitaji mambo ya charging stations na exchange stations, tuweze kuhakikisha ya kwa ziweko kwa wingi. Pia vile Your Excellency, ama bwana, ili jambo limeweza kuanzishwa hapa Mombasa. Itakuwa ni jambo la aibu kama na sisi kama county 001 tutakuwa sio wenye kuendeleza mstari huu. Kwa hivyo kama serikali ya county ya Mombasa, kwanza Department ya Public Health, Department ya Inspectorate na Department ya Revenue, pikipiki zao sasa tunatoa amri zitakuwa ni electric ili tuweze kwenda sambamba na dunia nzima. Pili, Your Excellency, mabwana, na mimi pia sijui niseme ya kuwa na, lakini pia nikisema ni si vibaya, sio? Mabwana, Your Excellency, they made me who I am and I am forever indebted. Mimi nataka safari hii mulinipandisha pikipiki zile za petroli na pikipiki zile nyingine. Kwa hivyo mimi najitolea, sub county hapa katika Mombasa ziko 6, kuna sako 6. Kila sako Your Excellency, tunapeana pikipiki hizi za electric 2 waweze kujianzisha. Nadhani nimefika 3, sio? Nikiongezea hapo itakuwa nimezidi hata rais. Kwa hivyo mimi Your Excellency ni kutoa shukrani za dhati. Na najua tuna mazungumzo ambayo kwamba tunazungumza na waziri, sitotaka tuyataje sana kwa hapa, lakini kilio changu na msimamo wangu kama gavana wa waungwana hawa ya kuwa sitokuwa gavana yule ambaye kwamba kama nazunguka na wewe sana, kila unapokwenda unasikia kwa tunaomba hiki.
mimi nitakuwa ni gavana ambaye kwamba nataka kuacha rasilimali ya wana Mombasa iweze kuwafaa watu wa Mombasa. Kile tutaomba kusimama kwa miguu yetu, tutambaye, tusimame, na mimi nina imani Your Excellency, tutaka tu Your Excellency hapa. Mimi niliapishwa hapa na hawa mabwana walikuja kwa wingi katika kiapo changu. Panapo majaliwa, ikifika mwaka 2027, panapo majaliwa, ya Mungu ni mingi, na nikisema ya Mungu ni mingi, kuna na afya na uhai, lakini kama kura niko nazo, tutarejea hapa kuweza kuapishwa tena. Lakini mimi nataka baada ya miaka 10, Your Excellency, niwaachie watu wa Mombasa rasilimali yenye kung'arang'ara. Asanteni sana na mubarikiwe. Thank you very much, Your Excellency. And now, Your Excellency, I take the opportunity and pleasure to invite you kuweza kuzungumza na wana Mombasa na Wakenya kwa jumla, na kila siku kuna mpya, sijui leo itakuwa gani. Thank you very much. Asanteni sana, tafadhali tunaweza kuketi chini. Asante sana. Sonkore yuko area lakini atulize kidogo. Ndugu viongozi wote wenzangu, watu wa Mombasa, wangwana wa Boda, hamjambo. Ni furaha yangu kubwa sana kurudi hapa tena Mombasa. Mnajua mambo ni mangapi? Between the 4th and the 6th of September 2023, our country will have the honor of co-hosting the Africa Climate Summit with the Africa Union Secretariat at our capital in Nairobi. During this event, African and international leadership will gather to engage in robust deliberations with a view to making significant progress in formulating just, effective, and inclusive policies to combat climate change, thereby averting a global warming apocalypse. At the summit, we shall revisit various international instruments and commitments at the multilateral level in order to reach an understanding on the best ways of rallying together under a new compact aimed at achieving effective climate action on an ambitious global scale through a combination of social justice, economic transformation, unprecedented investment in a just transition to net zero by formulating strategies for effective action and inspiring environmental and climate action leadership. Without a doubt, the time has come for Africa to add a firm, clear voice to the global climate change discourse and to provide leadership in effective climate action, as well as a new clean green industrial revolution which delivers sustained economic transformation and shared prosperity for humanity, while facilitating the rehabilitation, recovery, resurgence, and resilience of the Earth's capacity to sustain life in its fullest diversity. As I have said before, Africa is stepping forward as a united continent and one people to lead the next phase of global development by offering its unique endowments of abundance in natural resources, youthful and highly skilled human capital, and peerless green energy potential in the service of a new industrial age. We are the young green continent of the future, and the future is here with us. Next week, we announce to the whole world an agenda
for ensuring that humanity thrives in this future while securing the Earth's ability to support biodiversity. The privilege to host this momentous event underscores Kenya's well-established global green growth and climate action leadership credentials and decade-long endeavor as a champion of environmental conservation and the protection of biodiversity. Since the first decade of our independence, we have been a consistent champion of the global environmental agenda, and today, environmental diplomacy remains a critical pillar of our foreign policy. Nairobi is the host city of the only United Nations headquarters in the Global South. The United Nations Environmental Programme, the focal point of multilateral environmental policy agenda, has its home in Kenya. Kenya's leadership of the global environment sector is not accidental. Neither is it Thank you. Let me take that again. Kenya's leadership of the global environmental sector is not accidental. Neither is it restricted to the international arena. The people of Kenya are united in categorically committing in their determination to respect and sustain the environment for present and future generations. The constitutional commitment in Article 16.1(a) mandates the state to ensure the sustainable exploitation, utilization, and management of the environment, while under Article 69(1)(g), the state is further mandated to eliminate processes and activities that are likely to endanger the environment. Further, our National Economic Development Blueprint Vision 2030 sets out Kenya's ambition to transform into a highly industrialized middle-income country, providing a high quality of life for all its citizens by 2030 in a clean and secure environment. In short, a strong commitment to the environmental sustainability as an essential feature of Kenya's national identity and a fundamental element of the National Development Agenda is firmly in our Constitution. This is why our bottom-up economic transformation agenda explicitly plugs into global environmental and climate change agenda through the bottom-up 3P agenda, which commits us to attend simultaneously to the people's well-being, the planet's ecological vibrancy, and the capacity of enterprises to generate profit sustainably. We take our commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change very seriously. Therefore, we remain firmly on course to meet the pollution reduction targets under the Paris Agreement. We are also taking decisive steps
in our shift to zero emissions. As pertains to the environment, climate action, and ecological responsible industrialization, Kenya is in it for Kenya, for Africa, and for the world. We are doing it for our citizens and also for humanity. For this reason, we have designed and designated a Ministry for Environment and Climate Change to undertake the National Climate Action Plan in order to facilitate the achievement of our national environmental, biodiversity, and climate change imperatives, including under our nationally determined contributions. We are committed to enhancing our climate action by adopting low carbon and efficient transportation systems through the application of innovations, including clean, efficient, and sustainable energy technologies. The bottom-up agenda for economic transformation identifies the adoption of electric mobility, or e-mobility, as a priority intervention to achieve the win-win outcomes of reducing greenhouse gas emissions, providing cheaper transport, and leveraging our large local and regional motorcycle market to build an electric motor vehicle industry. Motorcycles comprise the fastest growing form of transport in many countries. This fact has serious implications for climate change and air quality. Our continent now faces a tremendous CO2 emissions challenge owing to its huge two-wheeler internal combustion engine powered fleet. In many African countries, the air has a particle percentage that is well above the WHO recommendations. Aging fleets and unsustainable technologies are to blame for this big hazard. Here in Kenya, 2- and 3-wheeler vehicles comprise the largest share of our national fleet at 67%. Our cities and urban areas are in danger of turning into heavily polluted and unhealthy places, placing millions of enterprising people at great risk. It has been clear for some time now that something must be done about this. And today, we are doing it. I repeat, today, we are doing something about it. The adoption of electric mobility is a high priority intervention to address the challenges of pollution, adverse health effects, and fuel costs, which raise the cost of living. Successful transition of e-mobility requires a fundamental reconfiguration of our transportation systems through electrification and the provision of every necessary service and infrastructures throughout the ecosystem. Fortunately, Kenya is well ahead in laying down the foundations of this shift. We are a global leader in the production of clean, green energy. Over 90% of the power in our national grid is generated from renewable sources, and there remains potential to produce much more in the future through wind, solar, and geothermal generation, taking our generation to 100% by 2030. In order to achieve these intended aims, transition to e-mobility therefore calls for intensive investment, which is best undertaken by the private sector. Accordingly, through the bottom-up economic transformation agenda, we have developed a compelling package of incentives to attract serious investors in e-mobility to stake their capital on opportunities in our green growth plan. The effort
is bearing fruit. The commitment that I see here today speaks to the success of the package of incentives that we have put together. The big debate that informed the finance bill that is now the Finance Act, among the packages in that bill was a whole incentive package around e-mobility. We removed taxes on components that would help us put together motor vehicles that use electricity. We also removed taxes on charging infrastructure. We also removed taxes on batteries and all components for purposes of e-mobility. This is among the package that we put in our finance bill, and I am very proud that the Parliament of Kenya passed it, and we are now rolling out the benefits of that bill. Let me say this. Because of the package we have put in place, the motor vehicle you see here, it's variable. Today in Kenya, costs 200, the motorcycle here, today in Kenya, it costs anywhere between 275 and 300,000. But because of the actions we have undertaken, this motor vehicle is now going to sell, this motorcycle now is going to sell not for 270,000, but for 160,000. If you buy it cash. And I say this quite pointedly. I say this quite pointedly because this is a journey I have traveled. It's a journey I have traveled because I am probably the politician in Kenya who has had the largest number of Harambes to buy bodabodas for boda circles. I say that without any fear of any contradiction. That is number one. Number two, I also traversed this country to listen to what the people of Kenya wanted. Amongst the sector that spoke to us with clarity is the boda sector. The circles, members, and the whole ecosystem around the boda mobility. And they told us three things. Number one, they told us a motorcycle that ordinarily costs 130,000 ends up costing them 300,000. And they explained to us that there were people in that space who are doing business, and we respect tremendously what they have managed to assist us. Today, we have close to 2 million motorcycles in Kenya. They're doing a good job, and we want to thank those who came ahead of us. But increasingly, it was becoming expensive, difficult. And that is why many people in the boda sector ended up in CRBs and other places. So today, because of the policy interventions that we have put in place, because of the fiscal reliefs that we have put in place, this electric motorcycle has not only come down in terms of price from what it would cost to what it will cost now. And my expectation, and I have talked with Spyro and all the other investors in that space, that my expectation is that for the next 6 months, we will buy this motorcycle at 160,000, those who want to pay cash. But because in 6 months, we expect them to assemble the motorcycle here in Kenya, that price will come down
from 160,000. And again, in 12 months or thereabout, I will keep my focus on it. We want to manufacture the whole motor vehicle here in Kenya. And we expect, again, the price to come down. So that is the trajectory. That is where we are focused on. So that's number one. Number two, because of interest, many players in that space, because of many factors, exposure, many issues, were charging anywhere between 50 and 60% interest yearly. I am happy that even the people who do not have the money to pay cash, right? Now they have an opportunity to pay on credit, but they will not be paying 60%. They will be paying interest less than 10%. So this motorcycle, that is 160,000, if you pay on time, it will cost you a total of 190,000 or something below 200,000. After 3 years, that is all the money you will pay. The figure of 300,000 for a motor vehicle of 130,000 is no longer applicable. So instead, because many of the Boda people told me that they were being asked to pay between 400 and 500 shillings every day. Now, this will cost you less than 200 shillings, maybe 100 daily. Let me tell you another good story, right, about e-mobility. The other good story about this e-mobility is that the battery that you will use is going to cost you half the fuel that you would use. For 70 kilometers, you will only pay 215 shillings. If you were to put fuel, you would need 400 shillings. So again, it is cheaper to operate this motorcycle than it is to operate the other one. So you not only get a good deal both ways, you also get to operate it much more cost effectively. And number three is the subject of safety. We all know that one of the biggest drawbacks from our border sector is that there are so many accidents, and many people try to criminalize this border sector that there was a problem. The e-mobility concept that we have now brought in place is that these motor vehicles will now have traceability. If somebody tries to steal, it can be switched off, as Moses said, C.S. Moses said. And number two, it cannot overspeed because the speed can be controlled from somewhere else. So even if you have a reckless rider, they will not have the luxury to ride this motor vehicle at speeds that are dangerous and that makes the whole enterprise a big expense on our health. So we are sorting out very many things. We are sorting out interest, we are sorting out the costs,
of the motorbike itself, we are sorting out safety, we are sorting out our environment. The biggest concept here is that the emissions that come from the huge resources we spend on importing fossil fuels will now go down because we will be using our renewable energy resources to drive our transport sector and our e-mobility will provide. And this is why I am delighted to preside over the launch of the Africa Smart Mobility Solutions Kenya Limited by Spiro, an e-mobility giant with a track record of success stories in electric vehicle industry whose footprint spreads from Benin to Togo all the way to Rwanda. SMS Kenya has a well-earned need. Through this and their voluntary approaches, they have saved our continent over 4,000 tons of carbon emissions, thereby providing a cleaner, greener alternative to traditional transportation. In Kenya, Spiro has established a high-tech electric motorcycle and battery manufacturing plant here in Dongokundu with capacity to assemble 1,000 e-bikes daily. I look forward to coming to look at that project. Spiro's investment in Kenyan farms affirms our commitment to facilitate a transition to e-mobility and sustainability in transportation. It also creates jobs and transfers technology, knowledge, and skills to our market in a very sustainable way. In short, the investment is fully aligned with our bottom-up economic transformation agenda, and I expect that not just Spiro, but all the other players in this field to work with us, work with the ministry responsible, so that we can all share in the market that exists and give ourselves the best possible opportunity. Spiro is also good news for our Boda industry. As I promised on Madaraka Day, the electric Boda with all its benefits was a promise then, it is a reality today. As Kenya's hard-working, all-weather providers of last-mile transportation for people and cargo, you are this nation's unsung heroes and a pillar of the hustler movement. You guys, let me repeat. My Boda people, let me say this. You are Kenya's hard-working, all-weather providers of last-mile transportation for people, for cargo, and I dare say you are our nation's unsung heroes, and of course, a great pillar of the hustler nation. You deserve recognition and support from everyone, especially this government. I assure Boda operators that the transition will significantly enhance your overall well-being, especially pocket-wise. Electric bikes are cheaper to run than their petrol counterparts by far. When the sufficient battery charging infrastructure has been established and rolled out, a critical mass of e-bikes reached, government will phase out motorcycles powered by internal combustion engines in the short term, with view to abolishing their importation altogether when we have a critical mass of e-bikes in our country. To Spiro, I welcome you once again to Kenya and congratulate you on your achievement. I also encourage you to lead other players in investing in the vast opportunities created by our endeavor to transition into sustainable technologies as part of the transition demanded by climate action.
I also urge more players to join Spiro and deliver value and sustainability to our Boda operators and every other Kenyan. And I look forward to, I think the first 1,000 motorcycles are here. I have already authorized the first 10,000 to be brought into the country. And I am looking forward to an expanded space so that in 6 months' time, we should have a full factory in Kenya for CKD, assembly of these motorcycles, and other players are welcome to be in that space. And in a year, as I said, we want to have the manufacture of these motorcycles in Kenya for the Kenyan market, for the African market, and indeed for the global market as well. There exists tremendous potential. We now have close to 2 million motorcycles. Replacing the 2 million is a whole industry. And beyond the 2 million, I've seen the governor of Mombasa has said he's going to buy some, and we are going to make it the first choice means of transportation in our ecosystem. So I am really proud of our partners. Kenya Commercial Bank. Let us clap for this great bank. Kenya Commercial Bank has done the unimaginable. They have agreed to lend to the border sector at single-digit interest rates. That is tremendous confidence, not just in the border sector, but also in our country. Many other banks, Equity Bank, Cooperative Bank, Family Bank, and others have worked with us, build a lot of confidence around our economy. And I want to congratulate all the other banks that are partnering with us in making sure that we deliver the Kenyan vision, the transformation of our country. That is our collective responsibility as a nation. And in conclusion, let me conclude by saying asanteni sana. Vile nimesema ni kwamba niliwaahidi, nilitembea Kenya na nikasikiza ndugu zangu wa bodaboda, wakaniambia ya kwamba wanalipa interest 60%, kwa sababu piki ya 1,130 wanaenda kulipa baadaye shilingi 1,000. Sababu niliwaahidi mambo tumefanya. Tunaelewana? Katika finance bill wenye wengine walipinga kwa kutojua, tuliweka pale kuondoa ushuru kwa sehemu tofauti ya uchumi ambayo itawezesha bodaboda na motorcycles zipatikane kwa bei nafuu. Vile nimewaeleza, hii pikipiki kwa sasa ilikuwa inatugharimu shilingi 1,270 kwa sababu ni ya e-mobility. Lakini kupitia kwa mpango wa serikali na vile tumeondoa ushuru na vile tumepunguza sehemu tofauti, sasa hii pikipiki itatoka shilingi 1,270 itakuja 1,160. Vile nimewaeleza ya kwamba ile interest rate mulikuwa mnalipishwa ndio pikipiki ya 130,000 ifike 1,300 ilikuwa ni karibu 60%. Hiyo interest rate sasa tumeisukuma chini kutoka 60% mpaka chini ya 10%, na tunashukuru bank ya KCB kwa kuwa na imani
na ndugu zetu wa bodaboda na kuwa na imani na serikali ya Kenya. So ile pikipiki hata ukichukua kwa mkopo kutoka 1160 ingekuwa kama ingekuwa ile mkopo ya zamani ingekuwa inafika shilingi 1300 na pengine 70. Lakini sasa ukichukua hata kwa mkopo itakuwa 1190. So we are making a real difference. Na vile mumesikia vile vile sasa malipo yako kama utakopa hiyo bodaboda ni shilingi 180 kwa siku badala ya shilingi 450 500. Mnanielewa nyinyi wangwana? Na tena tumesema pale wakati ulikuwa unalipia petroli pengine shilingi 300 shilingi 400 kila siku, sasa kubadilisha betri ya hii pikipiki yenu sasa itakuwa bei nusu ya ile mlikuwa mnalipa ya petroli. So mambo iko sawa, nyinyi mjipange. Sasa kila mtu atakuwa na kakitu kwa mfuko, si ndio? Na mtajipanga hapo. Ya mwisho vile vile tumesema hii pikipiki imekuwa ni sekta ambayo bodaboda imekuwa ni sekta ambayo iko na ajali nyingi. Umesikia vile waziri amesema kati ya ajali 5,000 Kenya, ajali maafa 5,000, 3,000 inatokana na pikipiki. Na sana sana ni kwa sababu ya pikipiki zinazoendeshwa kwa kasi. Sasa hii pikipiki tutakuwa tuna regulate speed. Hata ukiwa mjeuri kiasi gani utaisukuma haitapita 60 kilometers per hour. Tunaelewana bwana? Sasa mambo itakuwa taratibu. Mbio, kasi na kuleta ajali tutaifungia. Ama namna gani? Tuko pamoja? Kuna mtu wa bodaboda anapinga kweli tupunguze ajali? Kuna mtu anataka ajali iendelee? Kwa sababu hiyo ajali inaumiza watu wanakufa, wengine wanavunjika, ina madeni hospitalini, tunajaza watu mpaka kuna ward ambaye kwa kila hospitali kuna ward inaitwa ya bodaboda. Watu wamevunjika miguu, mwingine amevunjika kichwa, mwingine amekongwa mahali fulani. So hiyo maneno sasa tusimamishe. Hiyo kama tunakubaliana jameni. Tupunguze speed ama mnasema iendelee ile mambo ya zamani? So haya mambo yote tutayashughulikia, na sasa tuko na nafasi ya kuhakikisha kwamba sekta ya bodaboda inatusaidia kusafirisha wananchi, kusafirisha mizigo bila ajali, kwa bei ya chini na bila kuharibu hewa ya nchi ama environment ya taifa letu. So it is, I think we can call a triple win if there was anything like that. So nikimalizia katika jambo hili, nafikiri tumekubaliana na sote tutashirikiana. Nataka niwaambie watu wa Mombasa, mimi nitarudi hapa hivi karibuni kwa sababu tuko na mpango na county government yenu ya mambo ya affordable housing hapa. Katika mpango yetu tuko na ujenzi wa nyumba 15,000 ya kwanza hapa Mombasa, na ni kwa sababu katika mpango yetu ni kupanga ajira ya vijana wa taifa letu. Hizo nyumba 15,000, mimi nahitaji vijana karibu 30,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Vijana wa Mombasa mko? Hiyo kazi mtafanya? So mimi nitarudi hapa hivi karibuni kuzianzisha rasmi, kwa sababu umuhimu tunayoweka katika kuzalisha ajira, kuhakikisha kwamba Wakenya, vijana wetu wa Kenya wanatumia uwezo walionayo na elimu na ujuzi katika kujisimamia na kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya is front and center of our commitment and of the things we want to achieve. Ladies and gentlemen, the National E-Mobility Program
is now officially launched. Thank you very much. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Hapa tuko na wabunge wengi, tuko na viongozi wengine wengi na ma-PS, na tuko na Sonkore. So lakini sisi wote ni jeshi moja. Asanteni sana, tunawapenda sana na tunawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Rasmi ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa. Kutoka. Asante. I'm building a world where everyone is up to date. I always knew I would create content. The day I combined my passion for tech with my education in finance, everything changed. The YouTube Black Voices Fund showed me how to unleash the power of analytics and fine-tune my content. Now I'm going from strength to strength. In my world, dreams are worth chasing. Hey guys, I'm Fisayo and I'm part of the YouTube